Hello everyone. So we are here with Don Morales, and this is Don Morales' family. There's a family of 8 living here, and as you can see, Don Morales is a 46-year-old man who is a merchant. He sells sugar, he sells rice, he sells beans down on the market, and that's how he makes his living. Don Morales was born without his left leg. It was he was born that way. Even so, with that, he's able to produce and make money for his family. So the work that we did here in his home with your donations is that we provided him with a stove, and so we're gonna go inside and check out we're gonna look at the stove, the old stove first, and then we're going to look at the new stove first, because the new stove is still drying. The cement, the concrete is still wet. ¿Sí nos podía enseñar su plancha, la que está usando ahorita? Sí, sí, pase. Entonces, ¿nos puede contar un poco sobre esta plancha? ¿Cuál es la diferencia entre usar esta plancha y la otra? Pues la diferencia ¿Sí puede ver allá? Ajá. Pues la diferencia de esta plancha que se gasta mucha leña. Gasta mucha leña esta plancha, ¿no? Y otra voz humea mucho la casita. Sí, entonces hace mucho humo, entonces la lámina, entonces por eso, gracias, porque la plancha, pues ahí no vamos a usar, pues ya no humo, pues ya es poca leña que vamos a usarla ahí. Sí, es poca leña vamos a usarla ahí. So what he's saying is, here, as you can tell, on the stove that they're using now, it produces a lot of smoke, and so it burns their eyes. It also takes a larger amount of wood, firewood, and so it's more expensive for them. And you can see some of what they're cooking. ¿Sí puedes enseñar qué estás cocinando? ¿Te puedes acercar más? And so you can see what some of the things they're cooking. This is where they cook tamales, but look at all the smoke that comes out. And if you look at the roof, the wood, it gets all dark from the smoke. And so, si nos pueden enseñar su plancha nueva. Now we're going to look at the new stove that was recently built. ¿Sí te puedes pasar acá? De ese lado, para que salga la plancha. And so this is the new stove that was built with your donations. As you can see, it's a smaller hole, so it takes a smaller amount of wood. You can see the chimney that was built so that the smoke doesn't stay here trapped in the kitchen or in the house, and doesn't get into the respiratory system either. ¿Nos pudiera comentar cómo le va a beneficiar esta plancha? Pues esta plancha te van a decir porque es poco, como por decir, es poca leña se va a utilizar, ya es un beneficio que sí, ya, bueno, sí, como es poco leña, que ya poquito, porque es lo menos, porque como es se hace mucha leña. Entonces ya ese es más poquito leña que se va a usar, pues esa es la diferencia. Es la diferencia, sí, tiene, porque ya no mueve la casa, ya más o menos ya sale directo. And so he's saying the same thing with this stove. They'll be using fewer amounts of wood, and also with the chimney is going to keep the smoke out. ¿Te gustaría decir algunas cosas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mayra. Mayra, ¿te gustaría decir algunas cosas de cómo te sientes ahora con tu plancha nueva? En primer lugar, muy buenos días. Pues yo en mi parte me siento orgullosa porque esta es una ayuda de que muchas veces nosotros no tenemos el fondo donde, o no tenemos un trabajo así fijamente donde podemos nosotros ganar, pero con la ayuda de ustedes, yo me siento, toda mi familia nos sentimos contenta y orgullosa porque en esto vamos a poder cocinar ya menos leña, ya no vamos a estar ahí con el humo que hace, siempre ya sale directamente hacia arriba. Y me siento contenta sobre todo. Gracias. She says that she feels very happy with her new stove, that she's so appreciative of all the donations that people actually
care in the U.S. to give her this stove because it's going to greatly benefit her family. It's going to greatly benefit the way that she's able to cook without having to bend over and hurting her back. And she says here in Guatemala, especially in this part of Guatemala, it's very hard for them to be able to afford a stove like this. So it's a huge luxury for her, and especially for her family, that they will be able to cook their meals here. And as you can tell, it's perfect for her height. She doesn't have to bend over, so she's very happy and grateful for the donations. ¿Les gustaría decir alguna cosa, algún agradecimiento a los donantes antes de cerrar este video? Pues más que todo, Alvarado, muchas gracias. Gracias que me haya ayudado con esta planchita. Gracias y yo sé que como yo no puedo ganarme la vida como debe ser. Gracias. Y es una vez que sí, gracias que me ha regalado esta plancha y lo vamos a usar. Sí, es únicas palabras. Gracias. Gracias. He says he's very grateful for the stove that the people in the U.S. have donated, and that is going to be put to use, very good use, as opposed to the old traditional stove, and that he's very thankful. ¿Tú querías decir algo a los donantes que dieron la plancha? Bueno, al respecto de esto, yo les agradezco sinceramente, un agradecimiento fuerte porque creo que ellos hicieron el gran esfuerzo para podernos ayudar quizás a las personas necesitadas. Muchas veces nosotras tenemos a veces no tenemos ese recursos como tenerlo, ¿verdad? Pero mis sinceros agradecimientos a los donantes, a los que aún así nos ayudaron con las planchas, quizás o en otros pisos o algo, pues mis sinceros agradecimientos, sinceramente, no sé, creo que de Dios viene la gran recompensa y muchísimas gracias. She says she's filled with gratitude for all the donations that everybody gave in the U.S. She said it's her sincerest thank you to everyone that was able to provide funds to give her this new stove. And God willing, she hopes that God blesses everyone that gave these donations, because she doesn't take it for granted. She knows how hard it is for people to earn their money, and that she's just genuinely happy and gracious to everyone that donated for her and her family to have this stove. Bueno, muchas gracias. Iguales. Muchas gracias. Iguales. Gracias. Muy amable. Thank you.